Srimad Bhagavatam, which canto? 10. 10th canto? 10th canto, yes. 53? Yes. Verse 25. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This chapter is called Rukmini kidnapped by Krishna, no? Esse capítulo é chamado Krishna Rapta Rukmini. Yes, Krishna Rapta Rukmini. 开机。蓝牙回序。Krishna kidnaps Rukmini is the title of this chapter. Krishna Rapta Rukmini, o título deste capítulo. And this is verse 25, no? Yes, okay. Durbhagaya Nam Ne Data Nam Kulo Maheshwara Devi Va Vimuki Gori Nidrani
Rudrani, Girija, Sati, Durvagayana me data, Nanukulu Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girijasati, Durvagayana me data, Nanukulu Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girijasati, Durvagayana me data, Nanukulo Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girajasati, Durvagayana Medata, Nanukulo Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girijasati, Durvagayana Medata, Nanukulo Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girijasati, Durvagayana Medata, Nanukulo Maheshwara, Devi Bhavimukhi Gauri, Rudrani Girijasati. Okay. Durvagaya. que sou afortunada. You want the mic? Yes, you have the mic. Não, pode ser. No, hardly anyone speaks English. Oh, if you want, que sou desafortunada. Na, me, Comigo. data, O Criador, Senhor Brahma. na, anukula, Disposto favoravelmente. Mahavishnu, O eminente Senhor Vishnu. O eminente Senhor Shiva. Devi, A deusa, sua consorte. Va, Vimukhi, Virada contra. Gauri, Gauri. Rudrani, A esposa de Rudra. Girija, A filha adotiva. Da cordilheira dos Himalaias. Sati, Sati. Que em sua vida anterior, como filha de Daksha, escolheu abandonar o corpo. I am extremely unfortunate for the creature. This is Rukmini speaking. I am extremely unfortunate for the Creator is not favorably disposed towards me, nor is the great Lord Shiva.
Or perhaps Shiva's wife, Devi, who is known as Gauri, Rudrani, Girija, and Sati, has turned against me. Tradução. Aí ele falou que isso era o que ele falou. Sou extremamente desafortunada, pois o Criador não está inclinado a meu favor, nem o eminente Senhor Shiva, ou talvez a esposa de Shiva, dele, que é conhecida como Gauri, Rudrani, Girija e Sati, tenha se voltado contra mim. Purport by Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti explains that Rukmini might have thought even if Krishna wanted to come, he might have been stopped on the path by the Creator Brahma. Mesmo que Krishna quisesse vir, ele deve ter sido detido no caminho pelo Criador, Brahma, who is not favorably inclined towards me. que não está inclinado a meu favor. But why should he be unfavorable? Mas por que estaria ele desfavorável? Perhaps it is Maheshwar, Lord Shiva, whom on some occasion I did not properly worship, and who thus became angry with me. Talvez seja Maheshwara, o Senhor Shiva, a quem alguma vez não adorei como devia e que por isso zangou-se comigo. But he is Maheshwar, the great controller, so why would he be angry with such an insignificant and foolish girl as me? Mas ele é Maheshwara, o grande controlador. Então por que estaria zangado comigo, uma moça tão insignificante e tola? Perhaps it is Shiva's wife, Gauri Devi, who is displeased, though I worship her every day. Talvez seja a esposa de Shiva, Gauri Devi, que está descontente, embora eu adore todos os dias. Alas, alas, how have I offended her so that she has turned against me? Ai de mim, como foi que a ofendi para que ela se voltasse contra mim? But after all, she is Rudrani, the wife of Rudra, and her very name means one who makes everyone cry. Mas afinal, ela é Rudrani, a esposa de Shiva, e seu próprio nome significa alguém que faz chorar a todo mundo. So perhaps she and Shiva want me to cry. Assim, talvez ela e Shiva queiram que eu chore. But seeing that I'm so miserable about to give up my life, why don't they soften their attitude? Mas vendo-me tão infeliz a ponto de abandonar a vida, por que não abrandam sua atitude? The reason must be that Goddess Devi is Girija, an adopted daughter, so why should she be soft-hearted? A razão deve ser que a deusa dele é Girija, uma filha adotiva. Então por que deveria ela ser compassiva? In her incarnation as Sati, she gave up her body, so perhaps she now wants me to give up my body also. Em sua encarnação como Sati, ela abandonou o corpo. Então talvez agora queira que eu abandone também meu corpo. Thus, the Acharya, with realized poetic sensitivity, interprets the various names used in this verse. Dessa maneira, o Acharya, com sensibilidade poética, realiza, interpreta os vários nomes usados neste verso. Oh. I want to read on a little bit. I want to read a little bit more. Eu quero ler pouquinho mais. With your permission? Com a permissão de vocês. Evam jintayati bala govindrita manasa nyame layata kalagya netre chashu kalakule. As she thought in this way, the young maiden, whose mind had been stolen by Krishna, closed her tear-filled eyes, remembering that there was still time. Enquanto pensava dessa maneira, a jovem donzela, cuja mente fora roubada por Krishna, fechou seus olhos cheios de lágrimas, lembrando
Purport. Srila Sridhar Swami explains the word kala gya as follows. Significado. Srila Sridhar Swami explica a palavra kala gya, Rukmini pensou. Rukmini thought, Rukmini pensou. it is not even the night time yet for Govinda to come. And thus she felt a bit consoled. Ainda não é a hora certa para Govinda. Sorry, yeah, that's correct. It is not even the right time yet for Govinda to come. Ainda não é a hora certa para Govinda vir. And thus she felt a bit consoled. E por isso sentiu-se pouco consolada. Evam badva pratikshancha Govinda gamana nripa Vama uro pujo netram aspuran priyabhasina. O king, as the bride thus awaited the arrival of Govinda, she felt a twitch in her left thigh, arm and eye. Ó rei, enquanto a noiva aguardava assim a chegada de Govinda, ela sentiu crispar-se sua coxa, braço e olho esquerdos. This was a sign that something desirable would happen. Isto era sinal de que algo desejável aconteceria. I wonder what will happen. Eu quero saber o que vai acontecer. Ata Krishna vinidishta saeva dvija satamaha antalapura chiram devim rajaputrim tadarshaha. Just then, the purest of learned Brahmins, following Krishna's order, came to see the divine Princess Rukmini within the inner chambers of the palace. Bem, então, aquele mais puro dos Brahmanas eruditos, seguindo a ordem de Krishna, veio ver a divina princesa Rukmini dentro dos aposentos internos do palácio. Purport. According to Srila Sridhar Swami, Sri Krishna had reached the gardens outside the city, and out of concern for Rukmini, he had instructed the Brahmin to tell her of his arrival. Segundo Sridhar Swami, Sri Krishna havia chegado aos jardins externos da cidade e, preocupado por Rukmini, ordenara ao Brahman que a informasse de sua chegada. Who wants to hear more? Quem quer mais? Okay. Satam prarishta vadanam avyagatmagatim sati alaksha lakshana vidya sampaprichak chichasmitam. Noting the Brahmin's joyful face and serene movements, Saintly Rukmini, who could expertly interpret such symptoms, inquired from him with a pure smile. Notando o rosto jovial e os movimentos serenos do Brahman, a Santa Rukmini, que era querida a interpretar tais sintomas, interrogou-o com um sorriso puro. Text 30. Tasya avedayat praptam sasamsa yadunandanam uktam cha sacha vachanam atmopanayanam prati. The Brahmin announced to her the arrival of Lord Yadunandana and relayed the Lord's promise to marry her. O Brahman anunciou a chegada do Senhor Yadunandana e transmitiu-lhe a promessa que o Senhor fizera de casar-se com ela. No purport. Sem significado. Tam agatam samagaya Vaidabi Rishti Manasa Napasyanti Brahmanayam Priyam Anyam Nanamasa. Princess Vaidabi was overjoyed to learn of Krishna's arrival. Not finding anything at hand suitable to offer the Brahmin, she simply bowed down to him. A princesa Vaidari ficou radiante de alegria ao saber da chegada de Krishna. Não encontrando à mão nada conveniente para oferecer ao Brahman, ela simplesmente prostrou-se diante dele. Praptam Shudva Svada Duhitur
Udvaha Prakshanot Shuko Abhyayat Chuya Goshena Ramakrishna Samahanai. The king, upon hearing that Krishna and Balaram had come and were eager to witness his daughter's wedding, went forth with abundant offerings to greet them as music resounded. Quando ouviu que Krishna e Balaram haviam chegado e estavam ansiosos por testemunhar o casamento de sua filha, o rei, ao som de música, adiantou-se com abundantes oferendas para saudá-los. Madhupakam Upaniyam Vasamsi Virajamsi Hasam Upayannan Yabhistani Vidivat Samapujayat. Presenting them, Krishna and Balaram, with Madhupaka, new clothing and other desirable gifts, he worshipped them according to standard rituals. Presenteou-os, aí Mahavishnu, Krishna e Balaram, com Madhupaka, roupas novas e outros presentes desejáveis. Ele os adorou de acordo com os rituais tradicionais. Tayoni Vaishanam Srimad Upakalapaya Mahamati Satinayo Samgayo Aruyam Vidadeyatam. Generous King Bhishmaka arranged opulent accommodation for the two lords and also for their army and entourage. O generoso rei Bhishmaka providenciou opulentas acomodações para os dois senhores e também para o seu exército e séquito. Evam Ragyam Sametanam Vataviryam Yatavayo Yatabalam Yatavitam Savai Kamai Samahayat. Thus it was that Bhishmaka gave all desirable things to the kings who had assembled for the occasion of the wedding, honoring them as befitted their political power, age, physical prowess, and wealth. O último verso que eu mandei aqui, desse verso anterior, está assim: dessa maneira ofereceram-lhes conveniente hospitalidade. Agora vai se Maharaj falou. Foi assim que Bhishmaka deu todas as coisas desejáveis aos reis que se haviam reunido para a ocasião. Daí Maharaj falou: o casamento, honrando-os como convinha ao poder político, idade, força física e riqueza deles. Krishnam agatam akanya vidarbha pura vasinaha agatya nechanjalibi papustan mukha parikajam. When the residents of Vidarbhapura heard that Lord Krishna had come, they all went to see him. Quando os residentes de Vidarbhapura ouviram que o Senhor Krishna chegara, todos eles foram vê-lo. With the cupped palms of their eyes, they drank the honey of his lotus face. Com as palmas de seus olhos em forma de cálice, eles beberam mel de seu rosto de lótus. Asyaiva Bharya Bhavitam Rukminyahati Napara Asavapyanu Vajatma Vaishmaya Samchita Patihi. The people of the city said, o pessoal da cidade dizia: Rukmini and no one else deserved to become his wife, and he also, possessing such flawless beauty, is the only suitable husband for Princess Vaishmi. Rukmini e ninguém mais merece ser sua esposa, e ele também, que possui tal beleza impecável, é o único marido conveniente para a princesa Vaishmi. According to Srila Vishwanath Chakravarti, this text combines statements made by different citizens. Segundo Srila Vishwanath Chakravarti, este verso combina afirmações feitas por
Some pointed out that Rukmini was a suitable wife for Krishna. Others said that no one else was suitable. Alguns apontavam que Rukmini era uma esposa conveniente para Krishna. Outros diziam que nenhuma outra era conveniente. Similarly, some stated that Krishna was most suitable for Rukmini, and others stated that no one else could be a suitable husband for her. De modo semelhante, alguns diziam que Krishna era muito apropriado para Rukmini, e outros diziam que ninguém mais seria um marido adequado. Srila Prabhupada's disciples ki, Srila Prabhupada ki, Oma Gana Chimrandasya, Ganantana Salakaya, Shakshura Militandena Tasme Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manovistam, Sapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Go back to Vrinda! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when I arrived in London as a new bhakta, Quando eu cheguei em Londres com novo bhakta, there was only one book on the bookshelf, tinha só livro na livraria. and that was Krishna book. Era o Krishna Book. Actually, there were two books, because Krishna book was in two big volumes. Tinha dois livros, porque o Krishna Book era dois livros grandes. Those are the ones that George Harrison paid for the printing. Tinha que o George Harrison pagou para a impressão. That's another story. Isso é outra história. You want to hear the story? Vocês gostariam de ouvir a história? Yes. Prabhupada asked Prabhupada perguntou Shamasundar, his secretary. para Shamasundar, seu secretário. Shamasundar was actually developed a close friendship with George Harrison. Na verdade, Shamasundar era amigo muito próximo de George Harrison. Prabhupada asked Shamasundar, E Prabhupada perguntou a Shamasundar: please ask George Harrison for a donation to print the Krishna books. Por favor, pede a George Harrison uma doação para imprimir o Krishna Book. $19,000. $19,000. $19,000. Because Prabhupada had been to Jai Nippon in Japan, a big company in Japan. E Prabhupada estava fazendo negócios com uma grande companhia no Japão. And he knew it would cost that much. E iria custar esse valor. Shamasundar didn't like the idea. E Shamasundar não gostou da ideia. He was thinking, Ele estava pensando, George is my friend. Jorge é meu amigo. The last thing I want to do is ask him for money. A última coisa que eu quero fazer é pedir para ele dinheiro. But sometimes the disciple has to do things he doesn't want to do. Às vezes, os discípulos precisam fazer coisas que eles não querem fazer. And this is his test of faithfulness to his spiritual master. E isso é teste de rendição e fé ao mestre espiritual. Some disciples think, Alguns discípulos pensam, this is gone, so many bad things about it. isso não é bom, algumas coisas ruins. They allow the BBT to edit the books. Ele está pedindo para que eu gaste dinheiro para imprimir os livros. They're not respectful to Prabhupada's God brothers. Eles não são respeitosos para os irmãos espirituais de Prabhupada. They are, they're very strict about conformism. Não são respeitosos com conformismo. And so on and so on. E vai. I want to take second initiation outside of ISKCON. Eu quero ter uma segunda iniciação fora da ISKCON. It's tough in ISKCON, let's face it. Isso acontece na ISKCON, é verdade. Because everyone has faults. Porque todo mundo tem problemas. And ISKCON is like an extension of Prabhupada's
body, if you like. E a ISKCON é uma extensão do corpo de Prabhupada, se vocês querem dizer assim. And GBC is Prabhupada's representative. E o GBC é a representação de Srila Prabhupada. So that's a legal body. GBC is a legal body. Então o GBC é o corpo legal. So this body is not comfortable in the material world. Então este corpo não está confortável. And we're fighting a battle. Eles estão lutando uma batalha. So nothing's perfect. Então nada é perfeito. Prabhupada said, Prabhupada disse, preaching means to declare war on Maya. pregar significa declarar guerra contra Maya. Just like if you've read about Israel and Hamas, Então, Palestine, Jordan. então se você ler sobre Israel e Hamas, Paquistão, It's a total mess. é uma bagunça completa. Nobody knows how to solve it. Ninguém sabe como salvar, como fazer. But it's like a boat. Mas é como um barco. And Prabhupada is captain of the ship. E Srila Prabhupada é o capitão deste barco. And our Guru Maharaj is one of the crew members of Prabhupada's ship. One of the crew members of Who is the guru? our Guru Maharajas. E o Guru Maharaj. Prabhupada, the ISKCON Gurus are faithful to Prabhupada, who is captain of the ship. Então, os gurus da ISKCON, eles são os marinheiros, são os marinheiros do navio, eles são fiéis a Srila Prabhupada. So they're firmly convinced if we stick to Prabhupada's shelter, we'll cross over the ocean of birth and death. Então, se a gente acredita no refúgio de Srila Prabhupada, a gente vai atravessar o oceano com segurança. So Shamasundar, Então, Shama Sundar, he didn't want to ask George Harrison for $19,000. ele não queria pedir a Shama Sundar $19 mil. Anyhow, Mesmo assim, Prabhupada wanted it. Prabhupada queria. So it's not like, that's the last thing I want to do. Que ele disse, é a última coisa que eu quero fazer. Shama Sundar. Ask your friend for money. E a Prabhupada falou, pergunte o dinheiro para o seu amigo, peça dinheiro para o seu amigo. Spoil the whole relationship. It can spoil the whole relationship. It can spoil the whole friendly relationship I have with God. Isso pode estragar toda a relação. Shama Sundar falando para o Prabhupada. Isso pode estragar a relação. So anyway, he went to, what's the place called? Outside London. Então, He went to George's house. Então, Shama Sundar foi para fora de Londres, onde é a casa de George Harrison. And in Henley-on-Thames. It's a place called Henley-on-Thames. Se chama Henley-on-Thames. It's right by the Thames River. Very beautiful place. É bem perto de rio, lugar muito bonito. George had a big house and garden. E George tinha uma casa muito grande e muito bonita, muitos So, jardins. Shamasundar had to go there Então Shama Sundar teve que ir lá and, how do you say it? Pop the question. Ele falou, como dizer, fazer a pergunta. Actually, pop the question is used when a young man has to ask a girl if she can marry him. Ele disse que fazer a pergunta é semelhante quando jovem garoto tem que pedir para uma moça em casamento. He's very, So it was $90,000, no, 9,000. 19, né? 90 foi 19 mil, não. Foi esse não, né? 19 mil tá muito, foi 90. É, quando a gente falou 19. How much was the 19,000. 19. So he plucked up his courage. Shamasundar plucked up his courage. Então, Shama Sundar pegou sua coragem. There's a detailed description of this event in Tem Shamasundar's detalhes book. desse evento e Shama Sundar diz. Shamasundar wrote a book called Chasing Rhinos with the Swami. E aí o nome desse... Chasing rhinoceros animals, rhinos, with the Swami. Eu não sei se vou conseguir traduzir bem, mas... Caçando. O título do livro
caçando Rinocerontes. caçando rinocerontes com So this is a saying in English. Isso fala em inglês. If you try and shoot a rhinoceros, a big, huge animal. O rinoceronte é animal muito grande. Do you have rhinos in Nova Gokula? Não. Vocês têm rinocerontes em Nova Gokula? I hope not. Espero que não. Anyway, De qualquer forma, he said that if you try and shoot a rhino de qualquer forma, se você tenta atirar um rinoceronte and you fail, e você falha, everyone will say, it's very difficult. It's not a bad, he failed, that's not a bad thing. ninguém vai falar. Ele falhou. But if you actually succeed in shooting the rhino, Mas se você acertar realmente o rinoceronte, everyone will say, wow, you did an amazing thing. todo mundo vai falar, uau, eu fiz uma grande coisa. So Shamsuna thought, anyway, I'm shooting another rhino now, asking George Harrison. Então, Jamassuda falou, agora eu vou tentar acertar um rinoceronte, perguntando a George Harrison. So he asked, he said, well, Prabhupada wants to print the Krishna book. Então ele falou, Prabhupada quer imprimir o Krishna book. Well, it's going to cost 19,000. Prabhupada asked me to help, if you could help. Mas o Prabhupada perguntou, ele estava premindo com a voz assim, pagar. Prabhupada quer imprimir o livro que custa $19,000. O Prabhupada gostaria de saber se você poderia ajudar, mas pagar essa tremenda. And George looked. And then, all of a sudden, Então, there was a huge clap of lightning, thunder. Like this. Lightning, you know. E aí tinha grande quadro, né? There was a storm, a big storm. Teve grande relâmpago. E foi como ele falou. And the whole house shook. E toda a casa tremeu. And then George said, yes, I think I should agree. E aí ele falou, eu acho que eu tenho que concordar. He took it as a sign Ele aceitou como sinal. that he must agree Então ele teve que to aceitar. pay the $19,000. Para pagar os $19,000. On every Krishna book also is written a preface by George Harrison. E todo o Krishna Book tem prefácio que é escrito George Harrison. Actually, George wrote that. Na verdade, George escreveu isso. He was a very sincere devotee. George era devoto muito sincero. Shamasun gave him some ideas and he wrote it. Então, Shamasundra ele deu algumas ideias e ele escreveu. So this was a very critical moment, E isso foi momento muito crítico. shooting for the rhino. Aceitar o rinoceronte. And finding a spiritual master, a connection with Srila Prabhupada, E encontrar um mestre espiritual que esteja conectado a Srila Prabhupada is like a moment in our life. é como momento na nossa vida. It's a very critical moment in our Momento muito crítico in our destiny. no nosso destino, momento muito For crítico. millions of births we've been in this material world, Nós estamos há muito tempo neste mundo material, in many species of life, em muitas espécies de vida, even peacocks. mesmo pavões. One devotee told me Devoto me contou there used to be 300 peacocks here que tinha 300 pavões aqui. in Nova Gokula. Em Nova Gokula. There was, there used to be. 30 years ago. 30 anos atrás. He was telling me I was here 30 years. Is that devotee here? 100. It was 30 years ago. I saw the peacocks everywhere. Ele disse que 30 anos atrás ele via pavão em todos os lugares. And then some other nasty bird I saw up by the restaurant there came and drove them away. E aí eu estava no restaurante e aí o pavão veio. So we must have been peacocks in previous life. Deve ser uma outra parte também de Jacu. E Swami. aí ele veio e provavelmente ele disse que eu já como o pavão da vida passada. So now we got the human form of life. E estamos em muitas formas de vida. One time when I was a new bhakta, I had a good example. Muito tempo atrás, quando eu era jovem bhakta, eu tive uma... The chances of meeting
pure devotee representative of Krishna, a chance de você conhecer o mestre espiritual representante de Krishna he's like a turtle in the middle of the Pacific Ocean. é como uma tartaruga no meio do Oceano Pacífico. He decides to come up and have a breath of air after many years or many months. Ela tem vontade de subir e tomar um pouquinho de fôlego depois de muitos anos. And he happens to put his head up E quando ela levanta sua cabeça, where there's some kind of ring. And like e daí ela fica com tipo anel assim. you know, what could it be? Uma madeira no oceano com buraco no meio. Ela consegue colocar a cabeça. Yeah. Muito rápido. It's a fluke. It's an amazing chance we have. É uma chance incrível que nós temos. There's a piece of wood floating on the Pacific Ocean with a hole in it. Pedacinho de terra no meio do Oceano Pacífico. Isso é encontrar mestre espiritual. And the turtle is coming up, and he happens to put his head up through the hole. Então a tartaruga levanta a cabeça bem no meio da boia. So we're so fortunate. Então é muita fortuna. No one has done what Prabhupada has done. No Indian acharya. Ninguém fez o que o Prabhupada fez, nenhum acharya indiano. He spread Krishna consciousness all over the world. Espalhar a consciência de Krishna por todas as partes do mundo. So he made a wonderful movement. Então ele fez movimento incrível. And he said that E ao invés disso, in one purport, Prabhupada said, Significado. in one significado, purport means significant. isso que ele falou. He says that if you think Se você pensa, that you can make spiritual advancement se você pensa que você pode fazer avanço espiritual living outside of ISKCON, e viver fora da ISKCON, you're living in a hallucination, a dream. você está vivendo uma alucinação. So sometimes it seems very difficult to stay in ISKCON. Então, às vezes, parece muito difícil permanecer na ISKCON. I've had the feeling myself. Eu tive o sentimento eu mesmo. But Mas if we stick to the principle that Lord Chaitanya has given us, nós voltamos ao princípio de que o Senhor Chaitanya nos disse: Charidaki Tarika Krishna Upadesh Amara Agya Guru Hanatayidesh. Whoever you meet, wherever you go, quem quer que você conheça, onde quer que você you vá, give them the instructions of Bhagavad Gita lhe dê as instruções do Bhagavad Gita and chant the holy name. e cante uma mantra Hare Krishna. This way you become Guru Assim você se tornará guru and you deliver the people. e aí você vai salvar as pessoas. So just like in a hospital, Então é como um hospital. there may be many people who are very sick, Tem muitas pessoas muito doentes. but you can't point your finger and say, hey, look at him, he's got cancer, he's got hepatitis, I've only got, ulcer. Você não pode ficar apontando o dedo para as pessoas falando: você tem hepatite, você tem câncer e eu só tenho úlcera. Because this Prabhupada is the doctor in the hospital. Shila Prabhupada é médico nesse hospital. So I'm talking about these things Então eu estou falando sobre essas coisas because I know that porque eu sei que one of my disciples dos meus discípulos is thinking of jumping overboard on Prabhupada's ship. está pensando em sair do navio de Shila Prabhupada. But Rukmini, Mas Rukmini, when she saw the Brahmin, when she heard the Brahmin, quando ele viu o Brahmana e ouviu o Brahmana, she realized, ela realizou: Krishna has come! Krishna vem! Krishna has come! Krishna vem! And she bowed down. E ela prostrou-se. So bowing down is a sign of submission. Então, se prostrar é um sinal de submissão. Tatvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti chagyana gyananastapati. We have to bow down. Nós precisamos nos curvar. We can't be independent. Não podemos ser independentes. We can't be independent. Não podemos ser independentes. Shamasundar wasn't independent. Shamasundar não era independente. He asked George Harrison. Ele perguntou a George Harrison. And so the Krishna book was printed. Então, o Krishna Book foi impresso. Therefore we have a Krishna book. E nós temos o Krishna
We have the story of Rukmini and Krishna and King Bhishmaka. E o rei Bhishmaka, podemos ouvir a história de Rukmini e Krishna, rei Bhishmaka. And Krishna says in Bhagavad E Gita, Krishna diz no Bhagavad Gita, Janma kama cha me devyam evam yogati tatvata shakradeyam puna janma naginam yati. One who knows about the transcendental appearance and activities of Krishna, appearance and disappearance of Krishna, quem quer que saiba sobre o aparecimento e desaparecimento e as atividades de Krishna, he never has to take birth in this material world. não volta a nascer neste mundo material. And he returns to my supreme abode. E ele volta para a minha morada eterna. This is our good fortune. E essa é a nossa fortuna. We're dependent on Prabhupada and so many devotees like George Harrison and Samasunda and our spiritual master. Então temos devotos como Srila Prabhupada, And Murti Mataji nossos mestres espirituais, for bravely trying to manage Nova Gokula. And for all the other devotees who are especially looking after us. que está sempre orando por nós, cuidando de nós. So we should stick to our guns. Então nós devemos, Just like in Israel, they're fighting, they're sticking to their então a guns. gente precisa pegar nossas armas, assim como em Israel, eles estão pegando suas armas. We have to fight for Krishna. Nós precisamos lutar por Krishna. People are generally in Maya all over the world. As pessoas, de uma forma geral, estão em Maya, por todo mundo. And we have the pastimes of E Krishna. nós temos os passatempos de Krishna. This is the problem in the whole world. Este é o problema em todo mundo. The Muslims, the Jews, the Christians in Jerusalem, Bethlehem, and all these places. Os muçulmanos, os judeus, os cristãos, por todos os lados. Why are they fighting? Por que estão brigando? Because they don't know who is God. Porque eles não sabem quem é Deus. The Christians don't know who is the Father of Lord Jesus. Os cristãos não sabem quem é o Pai do Senhor Jesus. The Muslims, they don't know who sent Angel Gabriel to Muhammad. Os muçulmanos não sabem quem enviou o anjo Gabriel. They don't know who is Allah. Eles não sabem quem é Allah. And the Jews, I don't know what they don't know. E os judeus não sabem quem são. But they don't know Krishna yet. Mas eles não conhecem Krishna. So this is the only peace formula for the whole world. Então esse é o único processo de paz para o mundo inteiro. 529! 529. Bhagavad Gita 529. Bhagavad Gita 5:20. All together. Bhaktaram Yagatapasam. Bhaktaram, one who accepts Krishna as the supreme enjoyer, Quando você aceita Krishna as the supreme proprietor, como o supremo proprietário and the supreme friend, e o amigo supremo, he will get peace from all the pangs of material você existence. vai conseguir paz de todas as misérias do mundo material. And one who knows Srila Prabhupada as Krishna's dear, most dear representative, E Srila Prabhupada é o maior representante do Senhor Krishna. will get peace from all miseries of life. Ele quer a paz para todas as misérias da vida. Sri Harinam Sankirtan Ki. Srila Prabhupada Ki. No one gave me. Mahavishnu Swami aqui! Krishna Kaya Mataji Ki. Hare Krishna Nanda. No questions. We are late. Leaving now. We can't take Masala without one question. There is no question. Everything is clear. We are We late. have to have one question. No rest. 1 minute. 1 minute. I was answering 1 minute. Maharaj, como incentivar os devotos que estão dormindo? Maharaj, how we can incentivize the devotees that are sleeping? We can motivate, inspire the devotees that are sleeping. Make more prasada. Srila Prabhupada Ki. Hare Krishna Nanda Kumara.